Welcome to RIFAS Max. 11th Standard Chapter 1, Example 1.29. Let f comma g is a function from R to R be defined as f of x is equal to 2x minus modulus x and g of x is equal to 2x plus modulus x. Find f composite g. So, இப்போ வந்து நமக்கு f of x and g of x ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா is something with modulus x. So, modulus x க்கு definition இருக்கு. We know that modulus x is defined as எப்படி define பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா it takes value minus x and plus x. Minus x எப்போ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா when x is less than or equal to 0 and x ஓட value when x is greater than 0. So, modulus x க்கு வந்து negative and positive ரெண்டுமே வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. Now இப்போ modulus x இருக்கிறதுனால நம்ம f of x and g of x தனித்தனியாக define பண்ண போகிறோம். f of x is equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க question பாருங்க 2x minus modulus x இல்லையா. அப்போது when modulus x வந்து takes negative value what is our f of x and when it takes positive value what is our f of x. So அது வந்து நம்ம இப்போ எழுதிக்கலாம். இப்போ supposing modulus x when it takes negative value என்ன வரும் நமக்கு 2x minus of x modulus x வந்து minus x இருக்கும். This is when x less than or equal to 0 and அதுவே வந்து இப்போ பாசிட்டிவான வேல்யூன்னு சொன்னால் 2x minus of x. This is when x is greater than 0. அப்போது f of x எப்படி எழுதலான்னு சொன்னால் which is equal to 2x minus of minus x ன்னு சொன்னால் 2x plus x. So which gives me 3x. This is when x is less than or equal to 0 and அதே மாதிரி 2x minus x ன்னு சொன்னால் x. This is when x is greater than 0. So this is my f of x. இப்படி தான் define பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்போ g of x சொல்கிறாங்க. g of x ஓடது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2x plus modulus x. So இதுவே வந்து g of x is equal to when modulus x takes negative value 2x plus minus x அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி this is when x is less than or equal to 0. அதே மாதிரி இங்கே வந்து 2x plus when it take positive value x ன்னு வரும் x greater than 0 இருக்கும்போது. Therefore g of x is defined as 2x minus x ன்னு சொன்னால் x. This is when x is less than or equal to 0 and 2x plus x ன்னு சொன்னால் 3x. This is when x is greater than 0. இப்போ நம்ம f of x and g of x தனித்தனியாக modulus xக்கு ஏற்ற மாதிரி define பண்ணிட்டோம். We have to find f composite g அதாவது f of g find out பண்ணணும். அதாவது f of g of x. So இது find out பண்ணுறதுக்கு வந்து we have two cases. x less than or equal to 0 ஒரு கேஸ் இருக்குது, greater than 0 ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. Supposing first வந்து if x is less than or equal to 0 less than or equal to 0ன்னு சொன்னால் நம்ம f of xக்கு இந்த 3xங்கிற வேல்யூவையும் g of xக்கு இந்த xங்கிற வேல்யூவும் எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ f of g of xன்னு சொன்னால் f of g of x அதாவது f of g of x ஓட வேல்யூ when x is less than or equal to 0 g of x when x is less than or equal to 0 வந்து x. அப்போது f of xன்னு வருது and what is our f of x value when x is less than or equal to 0 it is 3x. அப்போது 3x is our answer. Supposing அதுவே if x is greater than 0 இருக்கும்போது ஓகேங்களா what is our f of g of x. This is nothing but f of g of x. Same then f of g of x value என்ன when x is greater than 0. g of x ஓட value when x is greater than 0 is 3x. So f of 3x. Now f of x ஓட value when x is greater than 0 வந்து x ன்னு இருக்கு. So இங்கே x placeல we have to replace 3x. So our answer will be 3x. So in both the cases when x is less than or equal to 0 and greater than 0 we got the same answer. So we can say therefore f of g of x is equal to 3x for all x. That's all.